الكونجنتال هارت ديزيز اللي راح نتكلم عليها اليوم طبعا هي يعني a very long list of congenital defects in the heart ما يوقر. اكو قسم منه incompatible with life، هاي ما راح نتكلم عليها، يعني child will die in utero، هاي ما موضوعنا. اكو congenital heart disease mainly presented in childhood، فهاي ايضا ما راح نتكلم عليها لان هاي يعني ممكن جماعه الاطفال هم يغطوا لكم هي. اليوم راح نتكلم على what is called as adult congenital heart disease، يعني الcongenital heart disease اللي ممكن تصل الى adulthood، واللي احنا يعني كفيزيشن ممكن نشوف هذول البيشنتس. فيعني هذه المحاضره هي ما راح تغطي كل الكونجنتال هارت ديزيز، راح تغطي الكونجنتال هارت ديزيز that we may face them as a medical doctor. اما البقيه يعني جماعه الاطفال يغطوا لكم هي او باقي السبيشاليتيز. اهم حتى نفهم الكونجنتال هارت ديزيز وهاو ذا congenital heart disease develop، هذا اهم سلايد بالمحاضره ككل، اللي هو الفيتال سيركوليشن. زين، لانه اذا فهمنا هذا راح نفهم الديفكتس that may occur and the origin of each defect and how the defects develop. الفيتوس in utero, this is his circulation. اكو الchild او الفيتوس sorry have two umbilical arteries and one umbilical vein. الامبلايكال arteries مو مثل الادلت، بالعكس it take the deoxygenated blood from the body to the mother، وهذا البلد يروح الى الcirculation of the mother through the umbilical cord الى ال right side of the heart of the mother الى lung of the mother، يصير بي oxygenation، يتوزع الى باقي اجزاء البودي اوف ذا ماذر، وجزء منه الامبلايكال كورد، فيجي الاكسجينيتد بلاد تو ذا فيتوس ثرو umbilical vein. فالانفانت receive oxygenated blood لانه الانفانت his lung is not functioning in utero، فيعتمد على الاكسجينيشن اوف blood on his mother. يجي عندنا الاكسجينيتد بلاد from the mother، ظهر الصورة، oxygenated blood from the circulation of the mother through the umbilical vein، من الumbilical vein إلى right side of the heart of the baby، يعبر this oxygenated blood through opening in between the both atrium، نسميها open foramen ovale، يعبر من الرايت اتريوم الى الرايت فنتريكل، العفو من الرايت اتريوم الى الليفت اتريوم، وقسم ينزل الى الرايت فنتريكل، هذا الاكسجينيتد بلاد. من الليفت اتريوم ينزل الى الليفت فنتريكل، يعبر ثرو ذا ايورتا، حاله حال البلاد العادي، يتوزع الى الهيد اند ابر لمب اللي هي تو ذا برين، واكو فد نروينج بالايورتا distal to the left subclavian. هذا narrowing انه ما يسمح لهذا الاكسجينيتد بلد ينزل الى اللور لمب والى الكدني والى الباول، لانه كلها هذه الاورجانز بالانفانت هي نون فانكشنينج، يعني الانفانت الكدني مالته ما تشتغل، يعتمد على المذر انه هي تطلع كل الويست برودكتس والى اخره والى اخره، والباول مالته ما تشتغل، فما يحتاج له اوكسجينيتد بلد. هذا aortic isthmus اللي هو narrowing in the aorta distal to the left subclavian راح يمنع هذا الاكسجينيتد بلد انه يعبر to the lower limb، فالجزء الاكبر من this oxygenated blood يصعد الى البرين اللي هو اهم organ in the baby in his intrauterine growth. جزء قليل يعبر to lower part of the body. في نفس الوقت البيبي يستلم his deoxygenated blood من البرين، من اللور limbs ومن الابدومين، حاله حال الادلت into the right atrium. بالرايت اتريوم هذا
الدي اوكسجينيتد بلد يختلط جزئيا مع الاكسجينيتد بلد اللي جاي من الامبلايكال فين ويتحول الى هافلي ساتوريتد بلد يعبر من الرايت فنتريكل الى البلمونري ارتري، جزء منه يعبر الى اللنج، وبعدين هير بما انه اللنج not well functioning وراح يكون البريشر بالبلمونري ارتري very high، هذا البلد يعبر through an infant structure تسمى ductus arteriosus اللي هي connection ما بين البلمونري and aorta، فيعبر هذا البلد from this by this connection to the lower aorta، وهو هذا البلد اللي يصل الى الكدني والى الباول والى اللور اللي هو healthy saturated blood. هذه الفيتال circulation very important. Defect in any one of these parts may lead to congenital heart disease. يعني مثلا طبعا بعد خلينا نعبر على السلايد اللي بعده، بعد ما يصير labor of the baby وديليفر البيبي راح يبدي البيبي start breathing. من يبدي start breathing البريشر باللنج راح يقل، فهذه الدكت will be closed. هذا راح يصير الcirculation in baby after labor. closed ductus arteriosus الفورمن ovale will be closed، فيصير circulation مالته مثل circulation of the adults، والإسمس يختفي. هذا الإسمس will be resolved أو يختفي. defect in any one of these steps ممكن تؤدي إلى congenital anomaly. مثلا إذا بقت الدكتس ممكن تؤدي إلى what is called as patent ductus arteriosus، أنها تبقى patent. هذا الديفكتس إذا بقى open الفورمن ovale ممكن يؤدي إلى شيء يؤدي نشأ منه which congenital anomaly if not closed. ASD Atrial septal defects. Yes. الإسمس if still the narrowing is still ايش راح يؤدي إلى which defect which congenital anomaly. Coarctation Coarctation of aorta. Yes. فبهالطريقة احنا إذا نفهم هذه الفسيولوجي of this راح نفهم منين جتنا كل وحدة من هاي الكونجنتال انومالي، انه هي كلها طبعا هذه قاعدين نتكلم على هذول الثلاثه، اكو other congenital anomaly ما موجوده بالفيتر circulation. These three defects already they are present in infants but all of them should be resolved after labor of the baby. اذا بقوا راح يؤدونا الى هاي الكونجنتال anomalies اللي تحدثنا عليها. اكو سؤال انا يعني I'm ready to explain this circulation again حتى نفهم الموضوع. واضحة؟ دكتور الرايت اتريوم شو ما يصير بيه مكسد يعني للفينوس والارتريوم اوكسجينيتد دي اوكسجينيتد بالسيركوليشن اوف فيتوس. بالفيتوس شنو ايش يصير بيه؟ الرايت اتريوم شو ما يصير يعني مكسد للاوكسجينيتد دي اوكسجينيتد. هو حيصير بالعكس، هو هذا المطلوب انه يصير ميكسينج. يعني انت شوفي بهذه الصورة يعني دا يجينا oxygenated blood through the umbilical vein ويجينا deoxygenated blood through the superior vena cava، فيصير ميكسينج وهذا اللي ينزل للرايت ventricle ويتوزع إلى باقي أنحاء الجسم. هو هيصير ميكسينج وهذا الميكسينج مطلوب. زين، فإذا واضحة هذه حتى نعبر على presentation of هذا بشكل عام how the congenital anomaly may be presented. It may present at birth on the neonatal period by cyanosis وتسمى cyanotic congenital heart disease. يعني هي بشكل عام congenital heart disease تقسم إلى cyanotic وacyanotic congenital heart disease. الcyanotic congenital heart disease اللي يصير بها right to left shunt، أنه من يكون عندنا congenital anomaly وهاي الانومالي تسمح انه يصير عندنا shunt from the right side to the left side، فراح يصير عندنا mixing of blood تيجي الchild with cyanosis مثل Tetralogy of Fallot و TGA transposition of great arteries والى اخره. اكو فد long test. واكو acyanotic congenital heart disease اللي there is
anomaly، لكن هاي الانومالي تسمح بالبلد انه اما ما بها شنط، او الشنط يكونوا from left، يعني ما بها شنط مثل الكوركتيشن اوف aorta، او اكو شنط لكن الشنط from left to right side of the heart، مثل ASD والVSD ventricular septal defect والPDA. هذول يسمحون للبلد انه يعبر from the left side to the right side، فما يصير عندنا mixing of blood، يعني ما يعبر right to left وانما left to right، فيبقى البيشنت acianosis. It may presented with heart failure. In infancy may presented with heart failure, cyanosis, cardiac arrhythmia, or may be discovered by murmur auscultation incidentally. Also, it may lead to failure to thrive, failure of growth of the baby. In adolescents and adult may present with heart failure, may be detected by murmur detection, arrhythmia, sometimes may lead to cyanosis, which is called as Eisenmenger syndrome, هنتحدث عنه بنهاية المحاضرة. May presented with hypertension, like in case of coarctation of aorta, and may presented with a late sequence of previous cardiac surgery, like arrhythmia and heart failure. The most common congenital heart disease هو ventricular septal defect، يشكل 30% of all congenital anomaly. Atrial septal defect 10%, PDA 10%, pulmonary stenosis اللي هو stenosis of the pulmonary valve، مثل ما تحدثنا عليه بالvalvular، قلنا most of the cases of pulmonary stenosis هي congenital 7%، coarctation of aorta 7%, aortic stenosis 6%, Tetralogy of Fallot 6%, complete transposition of great arteries 4%, while other rare anomalies يعني forming about 20%. In general, symptoms may be absent, or the child may have shortness of breath or failure to thrive. Some defects are not compatible with extrauterine life and are or only so for short time. Many of the cases that occur intrauterine death, that the baby died during a pregnancy، يعني pregnant woman her baby بالregular follow up يكتشف الجاينيكولوجيست that the baby is dead induced labor في ذاك الوقت of a dead baby. كثير من هذول هم due to severe congenital anomaly إما of the heart or of the brain that is incompatible with life يؤدي إلى intrauterine death. Early diagnosis is important because many types of congenital heart disease are amenable to surgery, but this opportunity lost if secondary changes occur, like in Eisenmenger syndrome. Patient may present with central cyanosis and digital clumping, growth retardation, syncope, pulmonary hypertension and Eisenmenger syndrome. هذا بشكل عام. هسه راح نجي نبدي ناخذ the most common congenital anomaly وحده نتكلم عليها. البيتنت ductus arteriosus. الductus arteriosus مثل ما تكلمنا عليها it is a channel that allow passage of blood from the pulmonary circulation into the aorta. This channel ideally closed after labor، والclosure مالتها is mediated by a prostaglandin. The patency of this duct is maintained by prostaglandin. If this duct is still patent after labor in child, if it's still patent, the pressure in the aorta is much higher than the pressure in the pulmonary circulation. عكس ما يكون بالinfant. So the blood will pass from the aorta to the right atrium, to the pulmonary circulation, and from the pulmonary to the lung. And a lot of blood go back from the lung to the left atrium and to the left ventricle. So the baby will present with left ventricular dilatation and may present with left ventricular failure in childhood. Clinical features. A small shunt may have no symptoms for years. وإحنا نشوف adults عمره 20 year, 30 year presented for the first time discovered to have patent ductus arteriosus. Large shunt, it will lead to growth and development retardation. Usually, there is no disability in infancy, but cardiac failure may occur. Characteristic murmur
of patent ductus arteriosus is a continuous machinery murmur with late systolic accentuation, best heard in the second left intercostal space, usually associated with the throat. معنى كلمة machinery murmur أنه it is systolic and diastolic. يعني pansystolic and diastolic murmur. Continuous murmur during systole and diastole. The pulses are increased in volume. A large left to right shunt in infancy may cause a considerable raise in pulmonary artery pressure, and sometimes this may lead to a progressive pulmonary vascular damage. Enlargement of the pulmonary artery may be detected radiologically. The ECG is usually normal, but the end stage of this طبعا كل هذه الكونجينيتال الاسيانوتيك congenital heart disease اللي راح نتكلم عليها اللي هي البي دي اي patent ductus arteriosus والاي اس دي والفي اس دي if not treated properly it will end with what is called as Eisenmenger syndrome. The murmur الايزنمنجر syndrome انه تزداد عندنا البلمونري vascular resistance، يصير عندنا hypertrophy of the pulmonary vessels، فراح يزداد البريشر in the pulmonary circulation، يزداد البريشر in the right side of the heart، فيصير عندنا reverse shunting. لما كان ما عندنا left to right shunt راح يصير عندنا right to left shunt. مش راح يصير بالبيشنت. ما صار عندنا cyanosis. راح يتحول من acyanotic إلى cyanotic congenital heart disease. Yes. فيجي البيبي أو عادة تصير بالadolescence، هذه ما تصير بالبيبي، يعني تاخذ وقت يلا يصير عندنا هذا الفاسكولار ريزيستنس، انه يجي with cyanosis clapping of fingers، هذا نسميه Eisenmenger syndrome. فهو ده يعتبر الاند ستيج if not treated. If patient with ASD, PDA or VSD not treated, it may end with Eisenmenger syndrome. Management of patent ductus arteriosus. The patent duct can be closed easily by cardiac catheterization with an implantable occlusive device. يدخل طبيب الكاث يشخص المكان الديفكت اللي موجود ويخلي occluder in this defect and it can be closed. In a neonatal period, if it is detected in a neonatal period, when the duct is structurally intact, a prostaglandin synthetase inhibitor مثل ما قلنا patency of the duct is maintained by prostaglandin. فإذا طعنا prostaglandin inhibitor, this can lead to occlusion of the defect. والمعروف عند prostaglandin inhibitor هو الإندوميثازين أو الإيبوبروفين. إذا أعطيت if the defect is detected in a neonatal period and the infant given these drugs, indomethacin or ibuprofen, this may induce closure of the defect of the PTA. The other congenital anomaly اللي هذه ما without shunting اللي هو coarctation of aorta. Etiologically, it is the narrowing of the aorta occur in the region where the ductus arteriosus join the aorta اللي هو at the site of the isthmus, below the origin of the left subclavian artery. The condition is twice more common in male than in female and occur in 1 in 4,000 children. It is associated with other congenital anomaly أو ممكن تجينا isolated, most frequently associated with bicuspid aortic valve and perianeurysm of the cerebral circulation. What are the clinical presentation of coarctation of aorta? شو راح يسوي لنا؟ Hypertension. Hypertension, yes. This what occur in patient with coarctation of aorta. Here is the site of isthmus. Narrowing of the aorta here will leading to a proximal dilatation of the ascending aorta and arch aorta, ascending of these vessels. The pressure will be high proximal to the site of aorta and it will be low below this site. مرات هذا narrowing is so tight that just a little of blood pass to the descending aorta. وهذا الشيء راح يؤدي إلى أنه peripheral pulses in the lower limb will be very weak in comparison with the pulses of the upper limb. فممكن إذا نفحص pulse of the patient
with coarctation of aorta نحس انه radial artery is a good volume or even large volume while the femoral artery is weak, or there is a delay between the radial artery and the femoral artery, which is called as a radio femoral delay of the pulse. For this to maintain a blood supply to the descending aorta, many collaterals, these are collaterals vessel, will be dilated ومن ضمنها subcostal vessels اللي موجودة in the ribs to maintain blood supply from the upper aorta to the descending aorta. The patient will be presented with high pressure in the upper limb and low pressure in the lower limb. If it is so tight, it may leading to heart failure in childhood. Or in adult, it may leading to headache due to high blood pressure. Occasionally, weakness and cramps in the leg may result from decreased circulation in the lower part of the body. The blood pressure raised in the upper body but normal or low in the leg. The femoral pulses are weak and delayed in comparison with the radial pulses. وممكن نسمع systolic murmur is usually heard posteriorly over the area of coarctation. يعني نخلي الستيتوسكوب below the scapula نسمع المرمر اللي هو نتيجة passage of blood through this narrowed segment. There may also an ejection murmur if it is associated with bicuspid aortic valve. As the result of aortic narrowing, collaterals مثل ما قلنا will be developed. They mainly involve the periscapular, internal memory, and intercostal arteries, and may result in localized bruit. Chest X-ray of early childhood is over normal, but later may show changes in the contour of the aorta. Indentation of the descending aorta تكون على شكل 3 sign. Number 3 هسه راح نشوفها. And notching of the under surfaces of the ribs from the collateral. MRI is the best imaging technique. ممكن احنا نعمل CT aortogram ايضا راح يشوفنا narrowed segment والاكستنشن of the narrowed segment and the presence of collateral. ECG will show evidence of left ventricular hypertrophy واللي can be confirmed by echo. الإيكو أيضا ممكن يستعمل بالdiagnosis of the descending aorta. وهذه هي ال 3 sign. هذا the notching of the aorta على شكل number 3 at the site of coarctation. The management in untreated cases, death may occur from left ventricular failure or dissection of the aorta. Surgical correction is advisable in all patients with coarctation of aorta except the mild cases. Patients repaired in late childhood or adult life often remain hypertensive. أكو قسم من المرضى أنا نشوفهم اللي يصلون adulthood with hypertension. A good percentage of them, if we deal with the coarctation of aorta, if it is treated, hypertension will be resolved. أكو قسم if the condition is last longing يعني يجي إلى late adulthood حتى after the correction of coarctation of aorta يبقون قسم من المرضى يبقون hypertensive and should be stay on antihypertensive agent. The management may involve dilatation of the narrowed area by balloon and stenting وفي بعض الأحيان تكون difficult فيحتاج إلى open surgery, excision of the narrowing segment and replacement by a prosthetic aorta. هذه تشمل المانجمنت ميثود إما excision of the narrowed segments with end-to-end anastomosis أو with added of prosthetic prosthesis or dilatation and pass of wire, balloon over a wire and dilate the narrowed segment of the aorta. طبعا أكو percentage of recurrence after surgery and recurrence after dilatation who can be treated also by dilatation again. Any question till now? دكتور بالعملي ذكرنا نحن سنقول بين الأبر واللور أكو فرق. زين بالعملي قلنا إنه
إذا كان الرايت والليفت هاند بنقيس الرايت البلد والليفت yes بريشر. yes ال most common site of coarctation هو distal to the left subclavian. يعني مثل ما بدنا نشوفه بهاي الصورة عندنا هذا هو الليفت subclavian والmost common site of coarctation هو here distal to it. فيطلعون الراديال both radial equal لأنه هذا رايح للليفت وهذا رايح للرايت وهذا رايح للليفت. زين rarely الكوركتيشن ممكن يكون here proximal to the origin of the left subclavian artery. فبالنتيجة راح يكون البريشر here والبلس here high والبريشر here low ويصير عندنا radial delay. اوكي هاي في حالة الكوركتيشن. دكتور واضح. يس هاي في حالة الكوركتيشن. الحالات الأخرى اللي أيضا ممكن تعمل لنا radial delay اللي نتكلم عليها بالعملي انه الفاسكولايتس انه if the vessel is involved. يعني مثلا كواساكي syndrome ممكن يعمل لي involvement narrowing of the left subclavian فقط فيعمل لي radial delay. اما بالكوركتيشن this is the condition in correctation. any other question؟ دكتور بس المانجمنت ناقصه بالملزمه، يعني هون طلعت ازيد. شلون يعني ناقصه بالملزمه؟ سوري الملزمه بس 4 سطور. يعني هو هذا واحد يكمل الثاني، الباوربوينت يكمل، انا ما ممكن اكتب كل الآية. فهي المانجمنت بشكل عام المانجمنت بشكل عام انه correction of the correctation اما by balloon dilatation and stenting او by surgical correction اضافه الى الانتي هايبرتنسيف agents. هذا هو مختصر المانجمنت. اوكي the other congenital anomaly اللي ممكن احنا نشوفها in adulthood is the ASD Atrial septal defect اللي هو defect at the site of foramen ovale. Atrial septal defect is one of the most common اللي هو مثل ما قلنا the second most common congenital anomaly occur twice more frequent in female than in male. وبها أنواع تقسم إلى ostium secundum involve the fossa ovale that in utero was the foramen ovale or ostium primum اللي هو defect which result from a defect in the atrioventricular septum يعني تكون more down. هي ما كلش مهمة بالنسبة لكم الأنواع. Since the normal right ventricle is more compliant than the left ventricle, a large volume of blood shunt through the defect from the left atrium to the right atrium and then to the right ventricle and pulmonary arteries. هذا الشيء اللي راح يصير. As a result, there is a gradual enlargement of the right side of the heart and of the pulmonary arteries. This may result in pulmonary hypertension. With time, if not treated, it may leading to reverse shunting. Sometimes complicate the atrial septal defect وهذا يسمى Eisenmenger syndrome أيضا. This is what occur in patient with atrial septal defect. أنه the blood pass from the left atrium اللي هو هذا to the right atrium through this opening. هذا more blood will pass to the right ventricle and this will push more blood into the pulmonary circulation. فيطلع عندنا المرمر اللي نسمعه in patient with ASD هو due to passage of more volume of blood through this pulmonary valve. With time, the patient will develop pulmonary arterial hypertension وهذا الشيء راح ينتج انه يصير عندنا reverse shunting. البريشر راح يزداد بالرايت ventricle وراح يصير عندنا reverse shunt from right to left and this may end with Eisenmenger syndrome. The clinical feature: most children are asymptomatic for many years and the condition is often detected by routine clinical examination or following chest x-ray or routine echocardiographic examination. Patient may present with dyspnea, chest infection, heart failure, and arrhythmia, especially
atrial fibrillation, or other possible manifestations. The characteristic physical signs are the result of volume overload of the right ventricle, wide, fixed splitting of the second heart sounds, and the systolic flow murmur over the pulmonary valve. هذه الكلينيكال manifestation اللي راح or circulatory finding in such patient. In children with a large shunt, there may be a diastolic flow murmur over the tricuspid valve. Chest X-ray typically show enlargement of the heart and the pulmonary arteries and pulmonary plethora. ECG usually show incomplete right bundle branch block because the right ventricular depolarization is delayed as a result of ventricular dilatation. Echo is diagnostic. It will show right ventricular dilatation, right ventricular hypertrophy, pulmonary artery dilatation, and it may show the defect in the interatrial septum. The precise sizing and localization of the defect sometimes may require the use of transesophageal echocardiography. Management. Atrial defect in which pulmonary flow is increased 50% above the systolic flow are often large enough to be clinically recognizable and should be closed surgically. يعني هون بالكاث يقيس البلمونري فلو ويقيس السيستميك فلو. إذا شاف أنه it is more than 50% of the systemic flow فهذه should be closed لأنه هاي معرضة بالفيوتشر أنه يصير بها reverse shunting. Closure can be also accompanied at cardiac catheterization using implantable devices راح نشوفها. The long-term prognosis is excellent unless the pulmonary hypertension has been developed. Severe pulmonary hypertension and shunt reversal are both contraindicated for surgery. هذه هي طريقة الكلوجر أنه they pass a cath through the defects and apply an occluder. هذا الأوكلودر تسد الديفكت ما بين تسد الديفكت ما بين left atrium and right atrium. Very easy procedure and associated with high success rate وتحل المشكلة of the patient. Unless طبعا كل هاي congenital anomaly. If the patient develop Eisenmenger syndrome, it is a contraindication for a closure. Ventricular septal defects. الventricular septal defect هذه ما موجودة in fetal circulation. يعني normally in infant there is no connection between the ventricles. هذه occur due to maldevelopment of the heart, and it will lead to flow of blood from the high pressure left ventricle into the low pressure right ventricle. Blood will pass from the left to the right. Congenital ventricular septal defect occur as a result of incomplete septation of the ventricles. Embryologically, the interventricular septum has a membranous and muscular portion, and the latter is further divided into inflow, trabecular, and outflow portion. Most of the congenital defects occur in the membranous part of the ventricular septum. Ventricular septal defects are the most common congenital anomaly مثل ما تكلمنا, and the defect may be isolated أنه فقط a child have VSG, or it may be a part of other. يعني ممكن يكون ال patient have complex congenital heart disease, multiple congenital heart disease. One of them is VSD. والacquired ventricular septal defect تحدثنا عليها, قلنا it may result from acute myocardial infarction or may result from trauma. Clinical feature. The flow from the high pressure left ventricle to a low pressure right ventricle during systole will produce a pan-systolic murmur, usually best heard in the left sternal border, but radiating all over the precordium. Congenital septal defect, ventricular septal defect may present as heart failure in infant and as a murmur with only minor hemodynamic disturbances in older adults. How rarely may presented for the first time as Eisenmenger syndrome. If cardiac failure complicate a large defect, it's usually
It is usually absent in the immediate postnatal period and only become apparent in the first 4 to 6 weeks of life. In addition to the murmur, there is a prominent parasternal pulsation, tachypnea, and any drawing of the lower rib on inspiration. Echocardiography طبعا diagnostic in a patient with a VSD راح يبين لنا defect, the site of the defect, the size of the defect will shunt across the defect. هل هو left to right ولا right to left. Small defect وطبعا كل ما يكون الديفكت smaller كل ما راح يكون المرمر louder. فالloudness of the murmur inversely related to the size of the defect. A small ventricular septal defect require no specific treatment. الجروب اللي يداوم معنا clinical هاي الكيس relative of the patient اللي شفتها انه هي healthy adult, normal adult with very small defect associated with audible murmur, but this defect ما نتوقع انه in the future it will cause reverse shunts because it is very small defect. فهذه يعني can be left without any treatment. Cardiac failure in infancy is usually initially treated medically with digoxin and diuretic. Persistent failure is an indication for surgical repair or defect. ممكن can be closed percutaneously by a device وممكن can be closed surgically. This is what is called as Eisenmenger syndrome. Eisenmenger syndrome, and when there is a usual shunt, left to right shunt, someone can shunt هذا through patent ductus arteriosus أو through ASD أو through VSD. في كل الحالات with time وهذا من نقوله with time يعني till the adulthood. يعني ممكن يكون ال patient his age is 40, 30, 50 years. There will be thickening of the pulmonary circulation to protect the lung حتى لا يجي more volume of blood to the lung of the lung of the wall of the vessels of the pulmonary circulation, thickening and hypertrophy. وهذا راح يؤدي إلى increased pressure in the right ventricle بحيث يصير موازي or even more than the pressure in the left ventricle. وراح يصير عندنا reverse shunt انه the blood was shunted from the right ventricle deoxygenated blood into the left ventricle. فيصير البيشنت cyanosis. هذا يسمى Eisenmenger syndrome. Once the patient develop Eisenmenger syndrome, it is a contraindication to close the defects لانه اذا سدينا الديفكت والبريشر بالرايت ventricle very high وهذا البريشر cannot pass into the pulmonary circulation نتيجة الهايبرتروفي of the pulmonary vessel. هذا راح يؤدي إلى acute failure of the right ventricle and راح يؤدي إلى death of the patient. فin such patients we keep the defect and treat the patient. ممكن treat the patient medically by vasodilators, sildenafil, vasodilator, diuretic therapy with definitive treatment for patients with Eisenmenger syndrome هو heart and lung transplantation if we need the definitive treatment. Any question till now? دكتور يعني ليش ما يسد لا تسمح ليش ما يعني يسدون على الفنتريكولار ديفكت؟ هذا الكلام ما بس يطبق على الفي اس دي، يطبق على البي دي اي والاي اس دي ايضا. من يصير ايزنمنجر سندروم we cannot close this defect لان انت عندك الرايت فنتريكل البريشر بالرايت فنتريكل صار فيري هاي. يعني انت عندك شلون مثل لك يعني انت عندك هذا الرايت فنتريكل البريشر بينه فيري هاي يريد يضخ through the pulmonary circulation. البلمونري circulation بها ريزيستنس كلش عالي فيضطر الفنتريكل البريشر العالي اللي بينه يعبره through this defect. اذا انت سديت الديفكت فالبريشر بالرايت فنتريكل راح يصير فيري هاي through the defect ما يقدر يعبر وthrough the pulmonary circulation ما يقدر يعبر لانه الريزيستنس بالpulmonary circulation فيري هاي فراح يصير عندنا acute right ventricular failure وهذا يؤدي الى death. فاذا سدينا الديفكت in patient with Eisenmenger syndrome هذا راح يؤدي الى death of the patient. ولهذا we keep it open
راح يصير البيشنت سيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز، راح يصير عنده سيانوسيس بس هو يعني alive. وعندنا many patient يبقون many years هم with Eisenmenger syndrome، يبقون على الفولو اب diuretic therapy vasodilators، يعني يعالج حاله حال اي pulmonary hypertension. سلدنافيل اللي تعتبر ايضا vasodilator وتقلل resistance in pulmonary circulation. اما الديفينيتيف انه we replace his lung اللي صار بها resistance كلش عالي and replace his heart اللي صار بينه هل defect هل high pressure. اوكي، ولهذا التارجت مالتنا انه we should diagnose the patient and deal with the defect before this stage. من نوصل هاي المرحله we cannot deal with the congenital anomaly, we cannot close this defect here. دكتور تسمح لي بسؤال؟ نعم. يعني نعم. نحن قلنا اغلب الكونجنتال هارت ديزيز اذا كان سمول ديفكت واذا كان نو ساينوس يعني نتركه كونسرفتيف احتماليه تنسد. بنفس الوقت قلنا من يصير ساينوس كونترا انديكيشن. زين نحن ايمتى نتدخل لكان بالضبط؟ نتدخل اذا كانت large defects وتعمل considerable shunt من الليفت للرايت، نتدخل انه نسد الديفكت قبل ما يتحول الى رايت تو ليفت. يعني انا اشوف في اس دي وهذه الفي اس دي لارج في اس دي، اعرف انه هاي بالفيوتشر ممكن تتحول الى ايزنميجر سيندروم، اي كلوز ات. اشوف في اس دي مثل هاي الريلاتيف اللي فحصتها فيري تايني في اس دي، يعني احنا اخذناها عملنا لها ايكو بعدين طلعت يعني 2 3 ملم الفي اس دي مالتها. هذه ما اتوقع انه تعمل لي بالفيوتشر ايزنميجر سيندروم. keep it open، يعني اعالج كونزرفتيف. اوكي تمام واضح. نفس الكلام يطبق على البي دي اي ونفس الكلام يطبق على الاي اس دي. اشوف البي دي اي هيك البي دي اي هذا كلامي خلينا نقول هو الفي اس دي. البي دي اي once it is diagnosed should be closed. اي سمول حتى لو كانت سمول بي دي اي انا should close it. مو بس الريسك مالتها انه يصير بيها ريفيرس شنت، بيها ريسك مال اندوكاردايتس. اوكي في البي دي اي انا اي كلوز ات once it is diagnosed. شخص الطفل عمره شهرين، حطينا يعني جانا الطفل لسبب او لاخر chest infection whatever بالروتين اكزامينشن سمعنا مرمر اوف بي دي اي I refer him for closure. اي اس دي عاده يجون later representation discovered ايضا should be closed. الفي اس دي ليش؟ لانه البريشر بالليفت فنتريكل كلش عالي، فالشنط اللي يصير بالفي اس دي اقل من الشنط اللي يعني الريفرس شنط اقل من الريفرس شنط اللي يصير بالبي دي اي وبالاي اس دي. فكان اي كيب ات اوبن اذا كانت كلش تايني وسمول، واتوقع انه ما راح يصير بها ايزنميجر. اما اذا كانت لارج وسايزبل لا ايضا كلوجر. ومن تصير ايزنميجر سيندروم I cannot close it anymore. اوكي زين هسه راح نتكلم على اذا ماكو سؤال اخر. any other question؟ اوكي راح نتكلم على another congenital anomaly اللي هي cyanotic congenital anomaly. يجي البيشنت with cyanosis اللي هي what is called as Tetralogy of Fallot. هاي ايضا ممكن يشوفها till adulthood. Fallot هو it is the name of the scientist who described these defects. Tetralogy معناته we have tetra it means 4. معناته in this patient we have 4 congenital cardiac anomalies. فسميت Tetralogy of Fallot أو رباعية فالوت أنه the patient have 4 congenital anomaly. These congenital anomaly include large VSD, ventricular septal defect, pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy, والfourth overriding of aorta. مش مقصود overriding of aorta؟ يعني شوفوا through this defect انه البلد من يطلع من الليفت ventricle راح يروح للايورتا، وممكن قسم منه يروح للبلمونري circulation، والبلد من يطلع من الرايت ventricle ممكن يروح للايورتا.
ويروح قسم منه البلمونري سيركوليشن. هذا يسمى overriding of aorta. أنه الأيورتا راح يستلم blood from left and right، ولهذا من يستلم blood from the right راح يصير البيشنت cyanosis. هذا تسمى يعني Tetralogy of Fallot. أنه the heart, in the heart there is 4 congenital anomalies: pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy, overriding of aorta, and VSD. Etiologically, the embryological cause is abnormal development of the bulbar septum that separate the ascending aorta from the pulmonary artery, and which normally align and fuses with the outflow part of the interventricular septum. The defect is rare, 1 in 2,000 birth, and is the most common cause of cyanosis in infancy after the first year of life. كcyanotic congenital heart disease ويعتبر the most common one. Clinical feature. Children are usually cyanosed, but this may not be the case in the neonatal period. ممكن يجي after the first year with this cyanosis. It is only when the right ventricular pressure rise to equal or exceed the left ventricular pressure that a large right to left shunt will develop. The subvalvular component of the right ventricular outflow obstruction in subvalvular pulmonary stenosis is dynamic and may increase suddenly under adrenergic stimulation. يعني من يصير increase adrenergic activity راح يصير عندنا more pulmonary stenosis. وإيمتى هذا will be evident when the child start his activity, start walking. The affected child suddenly become increasingly cyanosed, often after feeding or a crying attack, and may become apneic and unconscious. وتسمى Fallot spill. In older children, Fallot spill are uncommon, but cyanosis become increasingly apparent with stunning of growth, digital clumping, and polycythemia. Some children characteristically obtain relief by squatting after exertion, which increase the afterload of the left heart and reduce the right to left shunt. يعني تشوف الchild من يعمل أي activity يصير more cyanosis، فالchild unconsciously ياخذ وضع squatting position. هذا will relieve cyanosis. The natural history before the development of surgical correction was variable, but most patients died in infancy and childhood. On examination, the most characteristic feature is the combination of cyanosis with a loud ejection systolic murmur in the pulmonary area as from pulmonary stenosis. هذا هو عندنا الchild ياخذ هذا البوزيشن اللي هو squatting position to relieve cyanosis. On examination, we can notice clapping of fingers, clapping of toes. An investigation. ECG, it will show evidence of right ventricular hypertrophy. The chest X-ray show an abnormal small pulmonary arteries and a boot-shaped heart, dilated heart with elevated apex. هي نتيجة right ventricular dilatation هسه راح نشوفه. Echocardiography is diagnostic and demonstrate that the aorta is not continuous with the anterior ventricular septum. كل الديفكت هاي الأربعة اللي تكلمنا عليها كلها نشوفها by echocardiography. The definitive management is total correction, closure of the VSD, release of the pulmonary stenosis. A primary surgical correction may be undertaken prior to the age of 5 years. The prognosis after total correction is good, especially if the operation is performed in childhood. هذا what is called as a boot-shaped heart. يشبه شكل البوت. شوفوا الابيكس الهارت is enlarged. المميز بالموضوع انه الابيكس is high. هذه الابيكس من تكون مرتفعه عن الدايفرام معناتها هذا الكارديك انلارجمنت ونتيجه رايت فنتريكولار انلارجمنت وليس ليفت فنتريكولار انلارجمنت. بشكل يشبه البوت شيب. أكو any question على التوف Tetralogy of Fallot؟ دكتور بالنسبة للسيانوس after feeding تجي بس بالتترولوجي اوف فالوت لو البقية أيضا ديفكت عم يصير بيهم هاي الحالة؟
كل السيانوتيك congenital heart disease is that by feeding، لكن هي characteristic of tough تسمى Fallot spell. يعني يدخل البيشنت بسيفير سيانوسيس، severe tachypnea، ويحتاج الى مورفين انجكشن ودايوريتيك مانجمنت اوف فاز دايليتر. هاي يعني تاخذوها اكثر شيء لان هي during infancy وchildhood، فراح تاخذوها بالبيدياتريك بتفاصيلها الكثيره. دكتور هون not contraindication لان هو already عنده right ventricular hypertrophy الكلوجر والكلوجر لا طبعا هو هذا المين ديفكت هو هذا. فهون عاده السيرجري تصير اون ستيجز. يعني اول ستيج مثلا يعملوا له يعني ما اريد ادخلكم بتفاصيل، يعملوا له شنت ما بين البلمونري والسيستميك سيركوليشن، وبعدين الستيج الثاني انه يعملوا له كومبليت كوركشن، يسدون الفنتريكولار سبتال ديفكت ويشيلون البلمونري ستينوسيس، فيعتبر كومبليت كوركشن و it is compatible with life. الأذر فورم اللي بس راح نذكرها هالشكل other form of congenital heart disease tricuspid atresia اللي absent tricuspid orifice associated with hypoplastic right ventricle, right to left shunts إما through ventricular septal defects أو through ASD. other anomaly وتحتاج إلى surgical correction in childhood. Transposition of great vessels بهالحالة من اسمه transposition of great vessels أن aorta arise from the morphologically right ventricle وpulmonary originate from the left ventricle and there is a shunt via the atria. If there is no shunt it will be incompatible with life. يعني إذا يبقى الرايت الأيورتا ياخذ blood from the right ventricle والpulmonary from the left ventricle it is incompatible with life. فمرات يعني يصير defect VSD أو ASD على الأكثر ASD، فيساعد هذا أنه mixing of blood. palliative correction by balloon atrial septostomy وتحتاج إلى complete surgical correction. pulmonary atresia, pulmonary valve atretic, pulmonary artery hypoplastic, it will leading to right to left shunt usually. pulmonary flow view the ductus. palliative correction by balloon atrial septostomy. اللي دا يصير هون يعني إذا تريدون شوية ندخل بتفاصيله، يعني بالtransposition of great vessels عادة يجي البيبي with cyanosis الأيورتا originating from the right ventricle والpulmonary from the left ventricle. هذا إذا بقى هالشكل it is incompatible with life. يعني 1, 2, 3 days after labor the child will die لأنه البرين هيصلوا سيانوت يعني هيصلوا deoxygenated blood. فعادة it is associated with small VSD أو small ASD. هذه تسمح أنه mixing of blood. إذا جاء البيبي cyanosis and there is no ASD أو there is no VSD، بس حتى أوضح لكم هاي العبارة اللي مكتوبة، البيبي يؤخذ to the cath وباي بالون we induce ASD. هذه اللي مقصود بها بالون atrial septostomy، أن we induce ASD by balloon حتى نسمح mixing of blood حتى تبقى الcondition compatible with life till أن يصير some growing of the baby were referred for complete correction of the defect. Epstein anomaly هذه may present to the adulthood. Epstein anomaly it is associated أنه the tricuspid valve is dysplastic and displaced into the right ventricle. يعني مكان ما يكون قريب من يعني between atrium and ventricle it will be pushed down into the ventricle. It will leading to tricuspid regurgitation and right to left shunts. Wide spectrum of severity. It may leading to arrhythmia وتحتاج إلى surgical repair if possible. Any question till now? المحاضرة انتهت، فإذا عندكم أي سؤال على any one of these congenital anomalies. ما عندكم أي سؤال؟ If there is no question, okay, thank you.
عفوا، شكرا جزيلا.